Hordoftoota keenya bakka nagaan gara chaanaala keenyaa dhuftan isiniin jenna. Chaanaalli keenya Ofiifoo Keem Education jedha. Ofiifoo Keem Education keemistirii kutaa seelaffaa irraa hanga kutaa 12ffaa isin barsiisuu irratti argama. Kanaafuu har'a mata dureen nuti qabannee dhiyaannee keemistirii kutaa 11ffaa based on new curriculum unit 3 physical state of matter keemistirii kutaa 11ffaa boqonnaa 3ffaa unit 3 physical state of matter faalkaalee wantootaa kan jedhu ilaalla. Kanaafuu gamanumaan chaanaala keenya subscribe, like, share, comment godhaa isin jecha har'ammoo akkuma yaada keessan nu qooddan semester lammaffaa kana boqonnaa 3 physical state of matter irraa nu jalqabi. Asirraa eegalluu naan jettan asirraa isiniif eegaluu murteesseetiin jira. Kanaafuu boqonnaa 3ffaa kana waliin ilaalla. Ofiifoo Keem Education wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Kanaaf akkuma beekamu starting up activity yookaan activity jalqaba activity motivate isin godhuu danda'u irraa kan eegallu yoo ta'e form group and discuss the following question kan jedhu gaafiin tokkoffaan during the rainy season sometimes we observe ice rain. What is the source of this ice rain or precipitation? What makes it different from water? Question number 2. If you put some water in an evaporating dish and gently heat for some time, what kind of change do you observe? Let us see these two questions as a start-up activity. Starting from the first question, during the rainy season, sometimes we observe ice rain. What is the source of this ice rain or precipitation? What makes it different from water? As we know, how does rain form it? Let us see first how does the rain form it. The rain is formed in the process of the sunlight. The sunlight comes from the sun. It warms the earth's surface of the water. Then these waters evaporate from the earth's surface. Then it is in the droplet of water in the air. This droplet of water comes together and it is large in the number. Then due to gravity, then it backs to the expense of the rain. Due to this, when the droplet of the water vapors come together and it is the super cooled water, it makes ice. Then this ice comes to as the back of the rain due to the gravitation force. Due to gravitation force, due to this, the first question. The source of the ice rain. The source of the ice rain is the water vapor. The water vapor is the source of the ice rain. Question number 2. If you put some water in an evaporating dish and gently heat for some time, what kind of change do you observe? Gaafii tokkoffaadhaaf yeroo takka takka fakkeenyaaf cabbii roobaa ni agarra. Cabbii roobaa kana maalii maddii isaa jedha. Gabaabumatti cabbiin roobaa akkuma beekamu roobni kan uumamu ifni aduurraa dhufu bishaan fuula lafaarra jiru oowwisuudhaan bishaan fuula lafaarra jiru kun evaporate bifa hurkaatiin qilleensa keessa walitti qabame jechuudha. Coomni bishaan evaporate achitti walitti qabame kun osoo walitti dhufuuti duumessa guddaa uuma jechuudha. Duumessi guddaan kun achi osoo turu bakka san maali leezan 0 degree centigrade gad waan dhufuuf jechuudha. Lakkuma ol deemnu temperature waan xiqqaatuuf 0 degree centigrade gad waan dhufuuf achuma taa'ee solidii ta'a jechuudha yookaan ice ta'a jechuudha. Kanaafuu ice rain kan jennuun kun maali? Super cooled water jechuudha. Achitti temperature xiqqaa waan jiruuf jechuudha. Egaa super cooled wateriin kun hoggaa guddatee ture sababa giraafitiitiin deebi'ee rooba ta'ee nu bira ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maddi cabbii roobaa maali? Maddi cabbii roobaa water vaporidha. Bishaan hurkaati jenna jechuudha. Gaafii lammaffaadhaaf if you put some water in an evaporating dish and gently heat for some time, what kind of change do you observe? Fakkeenyaaf
bishaan tokko fuutanii evaporating dish keessa gootanii yoo niif qacello ho'istan taate jijjiiramni isin agartan maal jedha. Kun maali bishaan dhangala'oo irraa gara hurkaa deemu agarra jechuudha. Kanaaf bishaan san giseenii fi qacello ho'isne maal ta'a bishaan kun gara hurkaa jijjiirama jechuudha. Kanaaf liquid to gas deemuu isaatiin nu mul'isa jechuudha. Jijjiiramni nuti agarru liquid to gas jijjiirama bishaan irraa gara gaasii deemuuti jechuudha. The title 3.1 Introduction irraa yoo eegalle from introduction irraa eegalle introduction kana jalas activity sadii tuqaa takka jira. Activity kan gaafii lama qaba. Gaafiin tokkoffaan what do you substance exist in different physical state, for example water, liquid, solid and gas maaliif ta'e. Kanaafuu wantoonni naannoo keenyatti argamu maaliif alkaalii adda addaatiin jiraachuu danda'an hin jedha jechuudha. Kun gabaabumatti deebisuudhaaf maali due to the rise between the intermolecular force jechuudha. The substance exists in our environment divided into or it is held together by different intermolecular force. Due to this the substance exists in different physical state due to arise from intermolecular force. It can be classified as solid, liquid and gases due to arise intermolecular force between the state of the particle. Gabaabumatti jechuudha. Kanaafuu maali sababa intermolecular force wantoonni naannoo keenyatti argamu sababa intermolecular force adda addaa qabanii fi physical state adda addaa ramadamuu danda'an jennaan jechuudha. Gaafiin lammaffaan what happens twice if you place it in open air for some times. Gaafiin lammaffaan maal jedha yoonii fi cabbii fuutanii konteenarii banaa tokko keessa gootan bakka qilleensni dhawu maal agaruu dandeessan jedha. Kanaafuu cabbiin san maali solid ture jechuudha. Solid wateridha. Cabbii jechuun solid wateridha. Hoggaanii fi qabnee wanta konteenarii banaa tokko keessa keenya maal agarraa solid water or solid to liquid jechuudha. Cabbiin san maali it melts ta'a. Cabbiin san kara dhangala'oo jijjiirama jechuudha. Kara dhangala'oo jijjiirama. Let us start from introduction as what it means in matter. What is matter? What is matter? Matter is defined as anything that occupies space and having mass, which is the material of the universe. Matter jechuun maal jechuudha wanta hangaa fi qabee qabu jechuudha. Gabaabumatti wanta hangaa fi qabee qabu yuunivarsii kana keessa jiraachuu danda'u jechuudha. And also matter exists in three common state. Matteriin bifa sadiin argamuu dandeenya naannoo keenyatti. Gaasii, liquidii fi solidii ta'e argamuu danda'a jechuudha. For example, the water that we use in our daily life can exist in three physical state of matter. Bishaan nuti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu faalkaalee sadiin argamuu danda'a. The three physical state of water are faalkaaleen sadeen bishaan itti argamuu danda'u kunis bishaan inni tokkoffaan for first one it is steam or water vapor, gaseous state of water. Steam or water vapor is gaseous state of water. Maali steam jechuun bishaan hurkaa kun maali bishaan gaasii jechuudha. Bishaan dhangala'oo irraa gara gaasii deema jechuudha. Water itself liquid state of water. Water itself it is a liquid state of water. The third one is ice. Ice is the solid state of water. Cabbiin maali bishaan jajjaboo jechuudha. Kanaafuu most solids change to liquid and most liquids change to gas as they are heated. Liquid and gases are known as fluids because they flow freely. Solid and liquid are referred to as condensed state because they have much higher density than gases, what we call it. And the other one, in everyday life, in our everyday life, we experience change in state of matter. That is, ice melt and the water freezes. Water boils and steam condenses. Generally, physical state of matter can be changed to solid, liquid, gases, or plasma by varying temperature and pressure. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti maali wanni nuti agarru maataroota irratti jechuudha. Maataroonni kun cabbii yoo agarre cabbiin ni baqa jechuudha. Bishaan ammoo maali ni qorra jechuudha. Bishaan ni qorra jechuudha.
Cabbiin baqee dhangala'oo ta'a. Bishaan ammoo qorreet jajjaboo ta'a yookaan cabbii ta'a. Bishaan ni danfa. Bishaan danfee gaasii ta'a. Akkasii jijjiirama jechuudha. Dhangala'oo irraa gara gaasii, jajjaboo irraa gara dhangala'oo, dhangala'oo irraa gara gaasii akkasitti deemuu danda'a jechuudha. Then generally the physical state of matter can be changed to solid, liquid, gas or plasma by varying. Kanaafuu maali kun faalkaalee wantoota naannoo keenyatti argamanii haalli inni ittiin jijjiiramuu danda'u by varying temperature and pressure. Temperaturaa fi dhiibbaa isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Let us see the three common state of matter that is found in our environment. The first one is solid. A solid is rigid. A solid is rigid. It has a fixed volume and a fixed shape. Solid cannot be compressed. Solid have higher density than liquid because their particles are usually packed closer than those in liquid. The tightly packed particles of solid are also highly organized. The particles of solid, whether they are atoms, ions, or molecules, only vibrate at a fixed point with respect to neighboring particle. As a result, its particles stay in a fixed position. Metal, chalk, and the soil and the stone are examples of solid. This means that solid have its fixed volume and the fixed shape. Solid cannot be compressed, and solid have higher density than liquid and gases because the number of the molecule of the solid per unit volume of the solid is a very large. Due to this, solid have a higher density than liquid and gases. For example, if we see liquid have a definite volume but does not have a definite shape. It takes the shape of their container. It is a very slightly compressible due to liquid are fluids, which means that it is easily flow. And the ability to flow in a liquid, particles vibrate about a point, constantly shift their position. Water, ethanol, mercury, bromine, and oil are example of liquid. Liquid have a less density, have a low density than solid due to the number molecule of the liquid per unit volume is very small than solid. Due to this, liquid have a low density than solid particles. The other one is gases. Gas has neither definite volume nor definite shape. It takes on the shape and the volume of its container. Gas is highly compressible because most of the volume of a gas is composed of the large amount of empty space between the gas particle. This means that the gas molecule or the gas particles are independently each other, or the particle of the gas is very far apart. Due to this, gas is highly compressible and have high kinetic energy or motion. And also gas have less density than solid and the liquid due to the number of molecules of the gas per unit volume is very small. Due to this, the density of the gas is very low. As compared to with solid and the liquid. For example, air, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, and nitrogen are example of gases. The other fourth physical state of matter is plasma state that exists at high temperature or million degrees Celsius. At such high temperature, molecules cannot exist, which means that this area is a very high area. It is not comfortable to live for the molecules or the material. Most or all of the atoms are stripped of their electron, thus exist in ionized form.
The material or the atoms which is exist in plasma state is exist as ionized form state. Ionized form state. This state of matter is the plasma state is simply that the gaseous mixture of positive and electron is called plasma. In another word, plasma is ionized gas. Plasma is ionized gas because of the extreme temperature needed for fusion. No material can exist in the plasma state due to the high temperature. Due to the high temperature, it's not comfortable for any material. Like gases, plasma have no fixed shape and fixed volume. They are also less dense than solid or liquid. A particle diagram of the solid liquid gas plasma is given below this, just like that. The first one, exercise 3.1, which it means that can nitrogen and oxygen exist as a liquid and a solid? Yes, yes. By applying low temperature and high pressure. By applying low temperature and high pressure, nitrogen and oxygen exist as a liquid and the gases, which means that the releasing of energies, the releasing of in the form of exothermic process, which means that when energy is released when the less ordered phase is converted to the more ordered phase. The energy is absorbed when the more ordered phase is converted into the less ordered phase. Due to this that for nitrogen and oxygen exist as liquid and solid, we are applying the exothermic process, which means that by applying low temperature and the high pressure. Low temperature and the high pressure. The other one is 3.2, grade 11 chemistry, kinetic theory and the property of the matter. Kinetic theory and the property of the matter, which means that kinetic theory of the matter. Three states of matter in which substance are chemically the same but physically different are explained by kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter, which means that the genetic makeup of solid, liquid, and the gas are substance. Due to this, solid, liquid, and the gas have chemically the same. They are chemically the same, but physically different. The kinetic theory of matter gives an explanation on the nature of the motion and the heat energy. According to the kinetic theory of matter, every substance consists of a very large number of a very small particles is called ion, atom, and the molecule. Particles are in a state of continuous and random motion with all possible velocity, which means that the motion of the particle increases with rise in temperature. If the temperature is high, the motion of the particle is high. If the temperature is low, the motion of the particle is less. Due to this, the kinetic theory of the matter is based on the following assumption. Generally, the kinetic theory of the matter is based on the 6 assumption. The first assumption number 1, all matter is composed of a particle that are constantly moving. All matter is composed of a particle that are constantly moving. Assumption number 2, all particles have kinetic energy and the potential energy. Molecule in solid phase have the least amount of energy, while gas particles have greatest amount of energy. Kanaafuu assumptionii jahan kana dhiyeesse jechuudha. Kinetic theory of the matter assumptionii firii jaha dhiyeesse jechuudha. Inni tokkoffaan maal jaha? All matter is composed of particles that are constantly moving. Maataroonni hundinuu paartikiloota of keessaa qaban paartikiloota suutaan socho'u kan jedhu. Inni lammaffaan all particles have kinetic energy and the potential energy. Paartikiloonni hundinuu kinetic energy fi potential energy dha qaban kan jedhu. Inni sadaffaan the difference between three states of matter is energy content and the motion of the particle. Garaagarummaan faalkaalee wantoota sadeen solidii fi liquidii gaasii jidduu jiru enerjii isaaniif keessaa qabanii fi sochii isaaniiti.
This means that a change in phase may occur when the energy of the particle is changed. Kana jechuun jechuudha gaafa feesiin jijjiiramu energy of the particle ni jijjiirama jechuudha. Inni afuraffaan the temperature of a substance is measure of the average kinetic energy of the particle. Kanaafuu temperature saffartuu average kinetic energy particleootaati. Kanaaf maal jenna the motion of the particle increases with rise at temperature. Sochiin molaakuloota kan dabalu temperature dabaluudhaan jechuudha. Shanaffaan there are space between particle of matter. Kanaafuu gaappii jira maataroota partikiloota maatarii jidduu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf gaazonni very far apart their molecule. Solidoonni bakka hin qaban jechuudha. Jaffaan there are attractive force between atoms or molecules. There are attractive force between atoms or molecules. Kanaafuu maali? Force of attraction jira jechuudha. Atomii yookaan moleculoota jidduu. Kana jechuun maal jechuudha? Intermolecular force jechuudha. Kanaaf intermolecular force irratti hundaa'uudhaan solidaaf high intermolecular force than gases and